You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. That you will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of your ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Vice President Johnson, Mr. Speaker, Mr. Chief Justice, President Eisenhower, Vice President Nixon, President Truman, Reverend clergy, fellow citizens. We observe today not a victory of party, but a celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning, signifying renewal as well as change. For I have sworn before you and Almighty God the same solemn oath our forebears prescribed nearly a century and 3/4 ago. The world is very different now, for man holds in his mortal hands the power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life. And yet the same revolutionary beliefs for which our forebears fought are still at issue around the globe. The belief that the rights of man come not from the generosity of the state, but from the hand of God. We dare not forget today that we are the heirs of that first revolution. Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home and around the world. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. This much we pledge and more. To those old allies whose cultural and spiritual origins we share, we pledge the loyalty of faithful friends. United, there is little we cannot do in a host of cooperative ventures. Divided, there is little we can do, for we dare not meet a powerful challenge at odds and split asunder. To those new states whom we welcome to the ranks of the free, we pledge our word that one form of colonial control shall not have passed away, merely to be replaced by a far more iron tyranny. We shall not always expect to find them supporting our view, but we shall always hope to find them
strongly supporting their own freedom, and to remember that in the past, those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside. To those people in the huts and villages of half the globe struggling to break the bonds of mass misery, we pledge our best efforts to help them help themselves for whatever period is required, not because the communists may be doing it, not because we seek their votes, but because it is right. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. To our sister republics south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds, in a new alliance for progress, to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. To that World Assembly of Sovereign States, the United Nations, our last best hope, in an age where the instruments of war have far outpaced the instruments of peace, we renew our pledge of support to prevent it from becoming merely a forum for invective, to strengthen its shield of the new and the weak, and to enlarge the area in which its writ may run. Finally, to those nations who would make themselves our adversary, we offer not a pledge, but a request that both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction, unleashed by science, engulf all humanity in planned or accidental self-destruction, we dare not tempt them with weakness, for only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt that they will never be employed. But neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course, both sides overburdened by the cost of modern weapons, both rightly alarmed by the steady spread of the deadly atom, yet both racing to alter that uncertain balance of terror that stays the hand of mankind's final war. So let us begin anew, remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Let both sides explore what problems unite us, instead of belaboring those problems which divide us. Let both sides, for the first time, formulate serious and precise proposals for the inspection and control of arms, and bring the absolute power to destroy other nations under the absolute control of all nations. Let both sides seek to invoke the wonders of science instead of its terrors. Together, let us explore the stars, conquer the deserts,
eradicate disease, tap the ocean depth, and encourage the arts and commerce. Let both sides unite to heed in all corners of the earth the command of Isaiah to undo the heavy burden and let the oppressed go free. And if a beachhead of cooperation may push back the jungle of suspicion, let both sides join in creating a new endeavor, not a new balance of power, but a new world of law, where the strong are just and the weak secure and the peace preserved. All this will not be finished in the first 100 days, nor will it be finished in the first 1,000 days, nor in the life of this administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let us begin. In your hands, my fellow citizens, more than mine, will rest the final success or failure of our course. Since this country was founded, each generation of Americans has been summoned to give testimony to its national loyalty. The graves of young Americans who answered the call to service surround the globe. Now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need, not as a call to battle, though in battle we are, but a call to bear the burden of a long twilight struggle, year in and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a struggle against the common enemies of man, tyranny, poverty, disease, and war itself. Can we forge against these enemies a grand and global alliance, north and south, east and west, that can assure a more fruitful life for all mankind? Will you join in that historic effort? In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Finally, whether you are citizens of America or citizens of the world, ask of us here the same high standards of strength and sacrifice which we ask of you. With a good conscience, our only sure reward, with history the final judge of our deeds, let us go forth to lead the land we love, asking His blessing and His help, but knowing that here on earth, God's work must truly be our own.
На какие? Есть спорт, есть лекции, есть маркетинг, есть мастер-классы разные. Здесь надо записаться, что ли? Участвовать На или некоторых мастер-классах пожелать? надо записаться. Свободный ход? Свободно, да, ожидание. Пожелать. Хорошо, спасибо. Действительно, да, некоторые вещи, которые здесь, это не то, что мне никому понятно. Если вам действительно нужно, подходите, спрашивайте, узнавайте. Здорово, посадка гостей. Одну вещь смотрите, что он голыми руками делает. Почему? Ну, перчатки он лежит вот здесь. Голыми руками полегче. Полгода. Родители могут не пугаться, водой смывается. Здесь очень сильно воняет. Людей. Что-то еще. Волноваться не стоит. Секреты не проверяют. Контроль артериальное давление. Вот здесь бесплатно заходит холестерин давление. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, у людей, которые вот меньше 18 лет, у них тоже бывает давление или холестерин? А новорожденные? Не знаю, мы не можем ответить на этот вопрос. Почему? Ну, потому что у нас нет еще. Хорошо, спасибо. Доброе страдаем. Я сердце, что-то блин. Здесь. И офтальмолог, терапевт. Две очереди.
Маммографическая. Это все здесь бесплатно. Здравствуйте. Маммография. Не знаю, спросить у них. Да, конечно, специалист обязательно. Он будет контролировать. Вы можете быть на другого лекарства еще. А все уже тут поехали. Идеально 99. Извините, скажите, когда можно человек подходить и проверить свой сахар? Лучше всего натощак, то есть измерение, конечно, проводить глюкозу. Но можно допускаться хотя бы 2 часа после перекуса. Должно пройти, да. Тоже определяя уровень Но сахара. будет все равно погрешность в результате. Погрешность будет в результате. Спасибо. Здесь пока ничего. Потом сюда. Пойдем поищем. Вот брейкданс. Брейкданс. Чего здесь? Быстрый тестирование на наличие. Мобиль не работает. Наличие. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, по внешнему виду человека можно определить ВИЧ-СПИД? Скорее всего, нет. А как его можно? Потому что ВИЧ-инфицированный человек может выглядеть так же, как и нормальный человек, который не болеет ВИЧ. А что такое ВИЧ? ВИЧ – это вирус инфицированного человека. А как оно появляется у людей? Ну, есть, я бы даже сказал, только 3 способа. Это половым путем, неправильно обработанное инъекционное оборудование, так сказал, то есть шприцы. Можно наколоться на иглу, там на улице можно неправильно, как сказать, обработанные инструменты, пирсинг тоже можно сделать, вот так я бы сказал. Скажите, пожалуйста, без лаборатории возможно ли каком-нибудь способ
проверит ВИЧ-СПИД? Я думаю, что нет. Невозможно. Потому что СПИД он может не проявляться около года, около полугода, поэтому Невозможно. если появляются признаки первого, то лучше обратиться сразу, чтобы как-то его подавлять. Потому что дальше потом уже будет сложнее. Спасибо. Благодарю. Спасибо вам. Спасибо за то, что пришли, послушали наши. Умерение веса и роста. Уровень глюкозы надо измерить. Да, вдруг сейчас у вас повышенный будет. Что? Сразу да. А рецептик хотите написать? Рецептик. А лучший рецепт. Да, Если у вас давайте. Кто у нас? вообще любой типичный ваш, самый любимый рецепт. Я не знаю. Занят, он занят мне там. Приглашаем всех на лекцию по профилактике пищевой зависимости. Лекция будет проходить в павильоне через несколько минут. Проходите, пожалуйста. Здесь будет лекция по профилактике пищевой зависимости. Хороший сок. Можно такое изготавливать самостоятельно дома. Всех приглашаем на лекцию по профилактике пищевой зависимости. Проходите, пожалуйста, вот сюда на лекцию, вот там стульчики сидят. Сейчас будет лекция по профилактике пищевой зависимости. Вот здесь готовят девочки. Витамины английские, что сладенькие. Давайте. Сейчас лекция будет по профилактике пищевой Только он очень горячий. Это чаек. Сюда идет мелисса, Проходите, пожалуйста, сейчас будет лекция по профилактике пищевой зависимости. Проходите. Нет. Проходим в третий павильон, там проходит лекция по профилактике пищевой зависимости. Проходим в третий павильон, через несколько минут будет лекция по профилактике пищевой зависимости. Проходите в павильон. Сейчас лекция будет. Через несколько минут будет лекция по профилактике пищевой зависимости. Всех приглашаем в третий павильон. Проходите, пожалуйста. Вот здесь вот лекция будет сейчас по профилактике пищевой зависимости. Всех приглашаем на лекцию по профилактике пищевой зависимости. Проходите. Приглашаем всех на лекцию по профилактике пищевой зависимости.
Здравствуйте. Можно спросить, какой элемент есть в воду? Какие элементы химии есть в воду? Да. Или как определиться воду на химическом уровне? Я вас не слышу. Как отличается ваша обычная воду из экрана? Да. Хорошо. Благодарю. Аж да, о, это. Тоже вот чисто из камня. Страшно красиво сделано. Тоже house. Здесь еще есть. Остальные это обычно. Что здесь такого? Это просто вот туда, в общее. Пакет сюда же, правильно я понимаю? Вам нужен пакет? Это наша шестерка. На них написано. Написано? Каждый человек должен кидывать каждый мусор по отдельности. Кто так вообще это делает? Я не уверен, что кто так делает. Все, ребята. Поехали дальше. Все, что было сегодня здесь, вы увидите. Да, ребята. Сейчас это видео закончим и пойдем в сторону плотины. Да, плотина. Так называется. Пруд. Все, это закончилось. Здесь это закон. Здесь все проверяется бесплатно. Поэтому люди почти полчаса ждет, чтобы они проверили свой уровень сахара, давление, сердцебиение и так далее. Смотрите, видите? Здесь это тоже есть. Опа! Ребята, не забудьте подписаться, главное, и вы не будете пропускать ни одного мероприятия в городе Екатеринбурге. Также не забудьте, что я в Екатеринбурге, скоро буду в Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан. Будьте с нами. Вы увидите все города, все места, и красиво очень, все мероприятия в городе Екатеринбурга и также другие города.